ఆత్మబంధువులందరికీ నమస్కారం. అనుక్షణం దివ్య దర్శనం అంటూ మన ముందుకొస్తున్న మరి పత్రిజీ మెడిటేషన్ ఛానల్ వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్క మాస్టర్‌కు ప్రణామాలు. మరి ఈరోజు మనం ధర్మో రక్షితః అనే ప్రోగ్రామ్‌లో భాగంగా చాలా గ్రేట్ మాస్టర్ డాక్టర్ సౌరవ్ రంజన్ గారు న్యూఢిల్లీ నుంచి వచ్చారు. మరి వారి విశేషాలు తెలుసుకునే ముందు 5 నిమిషాలు ధ్యానం చేద్దాము. మొదటిగా బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీకి ప్రణామాలు చేసుకుంటూ అందరం కళ్ళు మూసుకుందాం. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ and just observe your natural breath. Just 5 minutes ध्यान करेंगे. उसके बाद द ग्रेट मास्टर सौरव रंजन के बारे में हम जानेंगे, उसके नॉलेज ले लेंगे मास्टर्स. बस आपके श्वास के ऊपर ध्यान रखिएगा. చక్కగా శ్వాసను గమనిస్తూ ధ్యానం చేస్తున్నాం. 5 minutes ఫ్రెండ్స్.
ఆఖరి ఒక్క నిమిషం, లాస్ట్ మినిట్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మెల్లగా రెండు చేతులు విడదీసి కళ్ళ మీద పెట్టుకుందాం. మెల్లగా కళ్ళు తెచ్చుకుంటూ, మరి ఈరోజు ధర్మో రక్షిత ప్రోగ్రాంకి అందరికీ వెల్కమ్ చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు దాకా చక్కగా ఇంటర్గలాక్టిక్ మాస్టర్స్ తోటి పత్రిజీ కాన్షియస్తో మరి పిరమిడ్ పత్రిజీ మెడిటేషన్ ఛానల్ గ్రూప్ కాన్షియస్తో మనం ధ్యానం చేసాం. మరి ఇప్పుడు డాక్టర్ సౌరవ్ రంజన్ గారి గురించి ఒక 2 నిమిషాలు తెలుసుకుందాం. సో ఫ్రెండ్స్, సార్ బిహారీ బాబు తెలుగు రాదు, దీపా మేడం ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తారు. సార్ గురించి కొన్ని విషయాలు చాలా తక్కువ నేను చెప్తున్నాను. వారు చిన్న వయసులోనే ధ్యాన మార్గంలోకి వచ్చారు. ధ్యానంలోకి వచ్చినాక ఎంతో అద్భుతంగా ధ్యానం చేస్తూ మన పైమా మాస్టర్గా ఎదిగారు. ఎప్పుడో చిన్న 15 ఏళ్ల క్రితమే సౌరవ్ రంజన్ గారి పేరు వింటే ఆయన కనిపించేవారు కాదు. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉండి చాలా వర్క్స్ చేపించేవారు. ఎంతో మంది పైమా మాస్టర్స్ కి ఆయన ఒక లీడర్ లా ఉండేవారు. ఎందుకంటే ఆయన సాధన అంత కఠినంగా చేశారు. అలాగే పత్రి సార్ ఏం బుక్స్ సజెషన్ చేశారో అవి చక్కగా చదివేసి వాటిని ప్రాక్టికల్స్ చేసేవారు అనమాట. ఎన్నో స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. సో తర్వాత ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ గా చేసిన తర్వాత కూడా నో డాక్టర్ నో మెడిసిన్ అనే పత్రి సార్ యొక్క మాటల్ని వారు తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ, తాను డాక్టర్ అయినందుకు ఆ మెడిసిన్స్ ఇవ్వటం ఇష్టం లేక దాన్ని వదులుకొని మరి న్యాచురల్ థెరపీస్, వాటిని న్యాచురల్ మెడిసిన్స్ తోటి క్యూర్ అయ్యే వాటి మీద, అంటే ఆక్యుప్రెషర్ లాంటి వాటి మీద రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ వాటిని వృత్తిగా తీసుకున్నారు. కానీ కేవలం వృత్తి ధర్మం ఏమంటారు పొట్ట కోసము మరి ఈ సేవ కోసమే ఉపయోగించుకుంటారు తప్ప చాలా నిరాడంబరంగా జీవిస్తారు సారు. మరి వారు రాజధాని నగరమైన ఢిల్లీలో నివాసం ఉంటారు. మరి వారు చెయ్యని ప్రయోగాలు అంటూ లేవు. ధ్యాన మార్గంలో విశేషమైన కృషి చేశారు. ఎంతో మందికి గైడ్ మాస్టర్ గా ఉన్న వీరు మరి పిరమిడ్ పార్టీ తరఫున ఢిల్లీ నుంచి మరి పోటీ చేయటం కూడా జరిగింది. మరి వారి మాటల్లోనే ఎన్నో విశేషాలు తెలుసుకుని వారి జ్ఞానాన్ని పంచుకుందాం. మరి దీపా మేడం కూడా వారి మాటల్ని మనకి తెలుగులో అనువాదం చేస్తారు. सौरव रंजन सर, वेलकम सर। थैंक यू सर। बारे में आप थोड़ा सुनाइए, और पिरमिड पार्टी के बारे में और धर्म कैसे, इसके बारे में आप बोल सकते हैं वैसे बोलिएगा। थैंक यू वेरी मच, आप आया, हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, थैंक यू मास्टर्स। सो स्टार्टिंग विद माय एक्सपीरियंस, आई मेट पत्रीजी इन ईयर 2005. And before meeting Patriji, I was into Osho meditation system. And after meeting Patriji, I got infatuated with his spiritual scientific temperament, his attitude of recommending books, etc. And the energy under the pyramid. This was new, that is unique of PSSM, but experiencing pyramid energy. And I was doing QLU Soul Coach Training Program, Quantum Life University. And at that time, there was MP election in Delhi, Member of Parliament. So at that time, that there was discussion going on, who will take participation in that election process. So initially, I was not interested. In Delhi, there is Arun Gupta ji, husband of Asha Gupta, and Vikas Gupta ji, husband of Shakti Gupta. They were supposed to take the participation, but somehow their CA or some issues, they were not able to contest.
And then the responsibility came. So the first person to volunteer to participate was Kulwinder Singh Mehta and Deepti Nadella. So they were agreed that we will participate. And Deepti Nadella, ma'am, she was little thinking that I should participate or not. And those days she met Patriji, and Patriji asked her that you are fit candidate to participate. So initially those two, Kulwinder Singh Mehta and one more guy, Roshan Kumar Naidu, they took the participation. They were ready to contest. So they had to fill a form, big forms there. And on the second last day, Krishna Bomareddy, who stays at Gurgaon near Delhi, he asked me that why you don't contest. So since I was not very much interested, so I just said I didn't get that thought. Are you ready? If you are ready, then I will pay. There are 25,000 that deposit amount. So I will give you if you are ready to contest. Being in a job, I cannot contest. You are not in job, you are freelancer. So if you are willing, so when there is concept of joker consciousness by Patriji, that a master, a enlightened master, has a joker consciousness. He can fit in any situation. He can take part in any role. So remembering that statement of Patriji, when one master asked me, Krishna, sir, then I confirmed that, okay, I will take the part. And it was the third day or second last day. So there was hurry. We had to go. We have to take sign of 10 voters in that area, in which area we are contesting. So I stay in West Delhi, and through West Delhi, Kulwinder ji was contesting. So I had to choose some different area. So Chandni Chowk, the central Delhi, the old Delhi, that I was contesting from that election. So you have to go there and you have to take signature of 10 voters. So, okay, we got the sign, and I filled the form at the magistrate office, the district magistrate. So that was one unique experience. यहाँ तक मैं बता देती हूँ, ट्रांसलेट करती हूँ. Pardon? यहाँ तक मैं ट्रांसलेट कर लेती हूँ తెలుగు में. Yeah. సార్ ఎలా ధ్యానానికి వచ్చారంటే 2005లో ఆయన దానికి ముందు ఓషో ధ్యానంలో ఉన్నారనమాట. ఈ ధ్యానం తెలిసిన తర్వాత సార్ని కలిసారు. సార్లో ఆయనకి ఏది ఆకర్షణగా ఉండిందంటే ఆయన ఈ అన్ని అంటే పుస్తకాలు చెప్తారు, చదవమని చెప్తారు. ఆయన సింప్లిసిటీ, ఆ తర్వాత మన పిరమిడ్స్, ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ చేసేవన్నీ కూడా ఆయనకి చాలా ఆకర్షించి, సరే మనం కూడా ఇది చేస్తాము అని అప్పుడు అలా ఆయన మొదలు పెట్టారనమాట. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళకి ఇలా పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది అని చెప్పారు. అప్పుడు ఢిల్లీలో ఉన్నారు ఆశా గుప్తా వాళ్ళ హస్బెండ్ గారు, ఇంకొక మాస్టరు, వీళ్ళందరూ ఉన్నా కానీ ఇంకా ఈయనని అడిగారనమాట. ఆ తర్వాత దీప్తి మేడం ఉన్నారు, ఆవిడ కూడా ఇలా పార్టిసిపేట్ చేయమని అడిగారు. అప్పుడు ఆవిడ నేను చెయ్యాలా వద్దా అని కొంచెం సంకోచిస్తూ సార్ని అడిగినప్పుడు, అవును మేడం, మీరు సరి అయిన కంటెస్టెంట్, మీరు చేయాలి అని చెప్పారనమాట. సో అలా ఈయనకు అందరూ పరిచయం అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఢిల్లీలో కృష్ణ బొమ్మారెడ్డి సార్ ఉన్నారు. ఆయన వచ్చి ఈయనని మీరు చెయ్యొచ్చు కదా అని అలా ఒక థాట్ ని ఇచ్చారు. ఎందుకంటే నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను, నేను ఇందులో పాల్గొనలేను, మీరు ఫ్రీలాన్సర్ కాబట్టి మీ ఉద్యోగం అంటే మీరు మీ వరకే చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి మీకు ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసే అర్హత ఉంది. మీరు చేస్తాను అంటే దానికి కావలసిన
డబ్బులు నేను సమకూరుస్తాను, మీరు చేస్తారా చెప్పండి అని అడిగితే అప్పుడు సరే అని చెప్పి అలా ఆయన పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇంకా లాస్ట్ 3 డేస్ 3 రోజులు ఉండంగా ఆయన ఫార్మ్ ఫిలప్ చేసి వెళ్లి సబ్మిట్ చేసి వచ్చారనమాట. సో ఇలా ఆయన ధ్యానంకి రావడము, ఈ పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియాలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. So shall I proceed now? Yes. So when there is filling the form in front of magistrate, so there you have to take the oath that I am the citizen of India and I promise to obey the law of constitution. I shall act as per the constitution, law of the land. So that earlier I had studied for UPSC civil service exam for 3 years, for 2.5 years. And in the first attempt, I had clear prelims, but I didn't clear mains. And that was not my life path. Patriji asked, said in the first attempt itself that you are not going to crack the exam. That is not your path. But still I was trying. So constitution, I am familiar with the constitution. There is a book Lakshmikant, we study that constitution for civil. So that oath is there in the book, but reading them is one unique experience. And we understand the importance of Constitution of India. We are Indians, but we have become Indians by default. Many of us don't realize the importance of being Indian, the glory, the heritage of India, the cultural asset. So we are just living in the India without realizing their value. Constitution of India is one of the largest constitution in the whole world. And in the 1947, when the India became independent, the education level was not that much precise, but still Jawaharlal Nehru opted for universal voting rights. Is every person, irrespective of the education, the above 21 years, they will vote. Now, this age has been decreased to 18 years, but when at the time of independence, it was 21 years. In the constitution, in the history of constitution, the British leaders had condemned the decision of Jawaharlal Nehru that this is not going to work in such a poor and poorly educated country. So much poverty, so much problems. So this is blunder. Indian leaders will realize their mistake. But with the coming decades, this is the one spiritual things. In Karma Siddhant, we understand that everyone has free will. So by giving rights to everyone, this is in parallel to the spiritual understanding of life. Every person, irrespective of the education, irrespective of the economic class, one is entitled to vote. Some of us doesn't vote. The voting percentage in India is in between 50 to 60%. It's very less. But it's okay. That's a choice of people. But anyone can vote. Anyone can express their opinion, their choice. And in recent year, even nota has come. None of the above. If you're not agree with any candidate, you can cast nota. Political process is quite complex, quite deep, but being a citizen of India, being a active participants of Indian democracy and Indian culture, one should be aware the importance of voting. When we were contesting and when we were doing the prachar, we were not
we were aware that we will not able to save our that 25,000 amount. We are going to lose it, but still we are campaigning for vote. Means defeat is certain, but still you are doing. So that is the one interesting thing. And that was the time, that election process before COVID. In the last few years, COVID lockdown was the time when spirituality bloomed like anything in India and in the whole world. And before COVID lockdown, it was the election time when meditation prachar, so much meditation prachar happened wherever people, Brahmin master contested for the election. So our motive, I also made to print a few t-shirts for those volunteers who were working with me, who were doing prachar with me. Meditate and vote. It's a, for a common man, it's a totally bilkul out of things. What is the relation between meditation and voting? But what was our idea? And during the training program, it was recommended that we are not going to talk about third eye or any mystic things in prachar. People will not understand astral travel or third eye. Just simple thing, meditation and vegetarianism. And cast your vote. Use your rights. Be conscious, be active. So यहाँ तक बोल देती हूँ. yeah. సార్ అక్కడ ఆడ ఆఫీస్ లో వెళ్ళి అది అప్లై చేసినప్పుడు మనము వాగ్దానం చేయాలన్నమాట. నేను ఇండియన్ సిటిజన్, నేను ఇక్కడ ఉన్న అన్నిటినీ కూడా పాటిస్తాను అని చెప్పి అలా చేస్తున్నప్పుడు ఈయన ముందే సివిల్స్ 3 ఏళ్ళు చదివారన్నమాట. సార్ వచ్చి నువ్వు ఇది పాస్ చేయలేవు, ఎందుకంటే ఇది నీ దారి కాదు అని చెప్పినా గానీ సరే ప్రాణ ప్రయత్నం చేస్తాము అని చేశారంట. సో అక్కడ ఆయనకి ఈ పాలిటిక్స్ గురించి కొంత జ్ఞానం ఉండింది. ఇప్పుడు ఒక ప్రజానికం అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఎలా పాలించాలి, దాని గురించిన కొంత జ్ఞానం ఉండడం వల్ల ఆయనకి అది చేయడం, వాగ్దానం చేయడం అన్నది చాలా ఒక అద్భుతంగా అనిపించింది. సో అలా అది జరిగిన తర్వాత ఈ పాలిటిక్స్ అన్నది చాలా లోతైన విషయాలు, ఉట్టిగా ఏమీ లేదు. ఆ రోజుల్లో మనకి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి ఒక రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని పెట్టినప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళందరూ మన వాళ్ళని చూసి మీరందరూ ఏంటది ఫెయిల్ అయిపోతారు, మీరు దీన్ని చక్కగా తీసుకెళ్లడం కుదరదు అని చెప్పి మన మీద వాళ్ళు నవ్వారన్నమాట. కానీ అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు మనదే అంటే మనం పెట్టుకున్నవే మన పాలనలో జరుగుతూ వస్తూ ఉంది. సో అవే చక్కగా జరుగుతున్నాయి. ఇంకా అవన్నీ ఇప్పటిదాకా అప్పుడు వచ్చి 21 సంవత్సరానికి ఓట్ వేయడానికి హక్కులు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మారిపోయింది, కానీ అప్పట్లో 21 వయసు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఓటు వేయగలరు అని ఉండేది. ఇలా నేను ఆ తర్వాత దీనికోసము ప్రచారం చేసేటప్పుడు టీ షర్ట్స్ నేను తయారు చేశాను. అందులో ఏం రాసుండిందంటే ధ్యానం చేయండి, ఓటు వేయండి, ధ్యానం చేసి ఓటు వేయండి, ఇలా ఉండిందన్నమాట. సో ఈ ప్రచారంలో ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడవలసిన విషయాలు ఏంటి అంటే ధ్యానం చెప్పడము, శాకాహారం గురించి చెప్పడము, మీ ఓటును సద్వినియోగం చేసుకోండి అని చెప్పడం, వీటిని మాత్రమే చెప్పాలి అని మాట్లాడుకుని మన మూడో కళ్ళు, మన ఏంటది ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్, ఇవన్నీ మనం చెప్పకూడదు, ఎందుకంటే వీటి జ్ఞానము ఎవరికి కూడా అర్థం కాదు. కాబట్టి ఇవి చెప్పకుండా ఈ ధ్యానము, శాకాహారము వీటి గురించి మాత్రమే చెప్పాలి అని చెప్పి ఒక్కొక్కళ్ళు అక్కడ ఢిల్లీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ప్రచారం మొదలు పెట్టారు. ఇలా ఆ ప్రచారం అన్నది సాగింది. ఇలా ఉండింది నా అనుభవం.
అని ఇంకా మనం పెట్టిన ఆ డబ్బులు 25,000 అన్నది మనం పెట్టాము, కానీ అది మనకి తిరిగి రాదు. మనం విన్ అవ్వమనేది మనకు తెలుసు. కానీ మనకి ఇక్కడ ముఖ్యంగా చేయవలసింది ప్రచారం. కాబట్టి అందరూ దాని మీదే మేము ఫోకస్ చేసాము అని చెప్పారు. ఎస్ సార్. Yes. So during the campaigning process, we realized many things. The first-hand experience, the on-ground experience is a unique thing. One can read, one can explore by printed material, but working on the ground give many unique experience. Few people opposed our idea that Patriji is going to politician, going to become politics. He is not that good spiritual leader. And there were some appreciation that yes, we have hope that due to people like you, we have hope that condition of India will improve at some point of time. So we get both types of experience, appraisal as well as criticism. And for a Pravin master, for enlightened master, nothing matters. Only thing matters is the dharma, is the work, what you have to do. Some people criticize, some people appreciate. This is the eternal process. Lord Ram, even he got criticized. Lord Krishna, he got criticized. So by going through that experience, one should not bother for the criticism, that's right. But going through that process even make us more resilient, that it doesn't matter what I have to do, what we have to do, we will do. And we will not measure the actual effect. In the physical term, the effect was not that much profound. We got very less vote. The highest vote was of Dipti Nadila ma'am or Roshan Kumar Naidu, around 3,000 or 3,500. The highest. 5 people contested in Delhi for the MP election. And in Chandigarh, near Chandigarh, Bhargav, husband of Swati, he had contested. He had got good number of votes. But that in the physical term, it doesn't matter. But the work we did, and we realized how to spread what types of opinion people have. And when we are going to campaign, when we are going to speak, then we also study the literature of Pravin Party of India, the ideology of Sukrat, ideology of Osho, ideology of Maharishi Mahesh Yogi. What is their saying? Sukrat says only philosopher is entitled to rule. Everyone is not right to rule. Only philosopher should rule. But that's not happening right now. And Maharishi Mahesh Yogi, the founder of TM, Transcendental Meditation, even he promoted spiritual administration to significant extent. In his work is more popular in West countries. In India, that he is not that much popular. Although in India, once upon time, Beatles group, that was the very popular music group. They came Rishikesh, their ashram Maharishi Mahesh Yogi. Even the ashram of Maharishi Mahesh Yogi became famous with the name of Beatles ashram. Now that has been closed. But Beatles ashram, Beatles is more popular than Maharishi Mahesh Yogi. So Maharishi Mahesh Yogi has done phenomenal work. Research on meditation. There is a concept called Maharishi effect. So Maharishi Mahesh Yogi also very appreciable. Although way of meditation is different, that's fine. Thinking and Destiny, the most famous, the most recommended book of Patriji, most favorite book of Patriji, Thinking and Destiny. Maharishi Mahesh Yogi has also recommended that book to read. So much work has been done by Maharishi Mahesh Yogi, and there is a university
Mahasi University and the different work, Mahasi Effect. So those days in Spiritual India and different magazine, different article has been published. Why spiritual people should come in the political and administrative role. So we also come to know that why it's important. And I would also like to share one emotional experience. So before that, I'll complete till here. Okay. ఆయన ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు చాలా మంది ఏంటి పత్రి సార్ ఇలా ఆయన పాలిటిక్స్ లో వస్తారా, ఆయనకి ఏం తెలుసు అని దీని గురించి అని కొంతమంది వ్యతిరేక భావన చూపించారు. కొంతమంది అరే చాలా చక్కటి విషయం ఇది, ఇంత చక్కటి గొప్ప జ్ఞాని గొప్ప మాస్టర్ ఇలా రావడము చాలా మంచిదని కొంతమంది ఇలా వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు రెండు రకాల మనుషులను కలుస్తూ ఏది ఏమైనా కానీ అలా వ్యతిరేకం వచ్చినప్పుడు మనం ఎంత బలంగా ఉన్నాము మన పనిలో అన్నది కూడా మనకి తెలిసి వస్తుంది. మనం ఇంకా బలపడతాము అలాంటి సమయాల్లో. సో దాన్ని కూడా మనం ఎదుర్కోవాలి అని చెప్పి చక్కగా చెప్పారు ఆయన. ఆ తర్వాత మహర్షి మహేష్ యోగి ఆయన కూడా ఈ థింకింగ్ అండ్ డెస్టినీ గురించి బుక్ గురించి చెప్పారనమాట. అలాగే మన పత్రి సార్ ఆ పుస్తకం గురించి చెప్పారు. సో ఇలా కొంతమంది ఎక్కడైతే ఇలా ఆధ్యాత్మికంగా మాస్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అందరి భావన వ్యక్తమైంది. మనం ఇలా పాలిటిక్స్ లో రావడానికి ఇది బాగుంది అని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడైతే ఉన్నారో అందరూ కూడా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. ఇలా మన వ్యతిరేక భావన బాగుందని చెప్పడం రెండు ఎదుర్కొంటూ మనం ప్రచారం చేస్తాం. So one emotional experience. While we were campaigning, we were doing the prachar, we also felt, means I felt very clearly, other participants also felt that we got connected with the astral masters. And those freedom fighters, those leaders who had worked for independence of India, but somehow the political situation, the social situation didn't develop in the manner, in the fashion they thought about. Although it's a democracy of India is appreciable, but lots and lots need to be done. So I was feeling that connection with few unknown entities, and that feeling of happiness. That is need of our what is needed in political situation. Kindly go ahead, Deepa. Deepa, kindly translate. దీపా ట్రాన్స్లేట్ చేయమంటున్నారు అంతవరకు. ఓకే ఓకే. ఈ పాలిటిక్స్ లో ఇలాంటివి ఇంతవరకు ఎవరు తీసుకొని రాలేదు. సో మనం ఈ ఆధ్యాత్మికంగా ఎవరైతే ఇప్పుడు రాముడు ఉన్నాడు, రామరాజ్యం రావాలని, ఇంకా ఇలాంటివి ఆధ్యాత్మికంగా ప్రజలను పాలించే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అని చెప్పని ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా అప్పట్లో
ఎక్కువ ప్రచురణ జరిగింది. వాటి గురించి ఎక్కువ చెప్పడం ఈ పాలిటిక్స్ ప్రచారం, పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రచారం జరుగుతున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఎలాంటి వాళ్ళు పాలించాలి, ఎలా ప్రజలను చూసుకోవాలి, ప్రజల్లో ఏ విషయాలు తేవాలి, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ ప్రచారం చేయడం జరిగింది. మన ఇండియా అన్నది, అందరూ ఇండియాలో ఉన్నాం కానీ ఇండియా విలువ అన్నది ఎవరు మనం తెలుసుకోలేదు. ఇక్కడ సాంప్రదాయం, సంస్కృతి, ఇక్కడ కళాచారం ఇవన్నీ కూడా ఎంతో విశిష్టత ఉన్నది. అసలు అవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి బయటికి వస్తూ ఉంది. Wonderful translation. So that is experience of doing the Dhyan Prachar at the time of election process, and we realized that it is not just dream of Patriji. This is the call of Gaia, or call of the spiritual change makers, the Shambhala, or the higher entities which regulate, which guide the change process on humanity. So, connecting with the non-physical dimension, non-physical entities, is the most profound experience of that time taking part in the electoral process. Dhyan Prachar, significant Dhyan Prachar has happened, and still going on. Our purpose is 100% spiritualization of humanity. And no matter how many years it will take, we will keep working for making last person on earth a meditator and vegetarian. So, and those days I also came to know and different intellectuals, different political intellectuals who resonate with the idea. They were trying to educate. There is one professor in Banaras, Ravi Gupta. He made many attempts to educate us that why it's important to take part, conscious part in the electoral process. Even that MP election was over. After 2 years, the MLA election came in Delhi. He was also trying to meet Patriji that this time we should also contest. But Patriji didn't went for that idea. There are spiritual factors, spiritual mechanism behind whatever happens in the physical realm. So I don't know why we didn't participate. But in future, I feel that spiritual people will take part in the political process, in the administration process. And then the promoting of meditation will become easier. For now, for example, when Modi ji is interested in yoga, he made whole world to practice yoga. Yoga Day has been declared, and lots and lots of fund is being issued on yoga. Even most of the top medical institution, scientific institution are getting fund that do some research on yoga. I also got call from one big hospital there is there in Delhi, Patel Chest Hospital. The director of that institution, Dr. Rajkumar, there is one very advanced disease, pulmonary fibrosis, and it has very poor prognosis. So what is the role of yoga and meditation in the popular sector? It is yoga and meditation, not just meditation. So I am associated with Delhi University. So Dr. Rajkumar has approached my professor friend in Delhi University, Yoga Acharya, that what we can do to do research on yoga and meditation in the case of pulmonary fibrosis. So apparently
whatever feel I have got so far, that there is no issue of fund. Fund is abundant on how you want to work. So we are making the process in academics, in medical, you have to define research protocol, and then things move on. So let's see how I will be instrumental in promoting meditation in the lung disease in Patel Chest Hospital. Time will come, tell. Much promotion of yoga is happening due to Modi ji. Beside meditation, beside yoga, now need to promote meditation. Although Modi ji meditates, but he doesn't actively spread about meditation. He spreads yoga. It's okay. Whatever is his call, whatever is his dharma, he's doing his dharma. Now I would also like to add little bit knowledge of Ramayana and Ramayan and Bhagavad Gita, Mahabharata. That statement, Dharmo Rakshati Rakshitaha. This is the statement of Mahabharata, one parv. There are 18 parts in Mahabharata. In one parv, one of the part that comes Dharmo Rakshati Rakshitaha. And in Ramayana, there is Dharmartha Prabhavate Shukham. Dharma gives rise to happiness. Through dharma, we can attain everything. From dharma arises wealth. We are not aware of this power of dharma. Dharma can do everything. When one say that we have financial crisis, we have financial struggle, if one is able to live his dharma, and I would also like to correlate with the 7 body. I am fond of this concept. Originally, this has came from Theosophical Society, and I am a member of Theosophical Society. I am attending their programs irregularly for many years. So, dharma, there is causal body, karan sarir. Our purpose of life is stored in seed form, in potential form, in the causal body. And more we live our dharma, and dharma is also unique. On soul level, on consciousness plane, we all are one. Oneness is there. Ekam Bahushyam. From one consciousness, everything has emerged. But also true at causal body level that we all are unique. Like you, no person has ever incarnated in exactly in your form, in your way. And even in not only in the present time, you will able to see your copy. In the entire eternity, there's no person like you in the past, and there's no person like you will be in the future. We all are so unique on the causal body level. Dharma, your causal body level. So, practice of meditation, when we say know thyself, it also includes know thyself at your dharma level, at your causal body level. Why you are here? Why you have incarnated in the physical body? So though when we start realizing, when we start fulfilling dharma, it gives you everything. Dharma gives wealth, dharma gives happiness. Through dharma, we can attain everything. That is the power of dharma. This is coming from Ramayana. And in also Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita, there are so many quotations which is related to dharma. Like Niyatam Kuru Karma. Niyat is destined. Whatever has been destined by divine will, you should act as per divine will. And that is dharma. If you are not acting as per your dharma, then your journey will remain incomplete. Sarir yatrapi cha tena prasiddhe akarmana. Your earth journey, your physical journey will be incomplete if you are not understanding, if you are not fulfilling your dharma. In Bhagavad Gita, there are many slokas related to dharma. Let me go quickly through this.
Evam parvartit chakra na anuvarteyi yah. Those fellow who are not living, who are not following the parvartit chakra, divine rhythm, that fellow will fall in the trap of senses, indriya. And life of such fellow is waste. Mogham sa jivati. Mogham is waste. If you are living as per your senses, that life is not useful. Don't follow your senses, indriya, but follow the parvartit chakra, divine rhythm. This is dharma. And when we say know thyself, so in Bhagavad Gita, in 7th chapter, this topic comes. Bhumi, Apa, Anlah, Vayu, Kha, 5 elements. Earth element, water element, fire element, space element, and Man, Buddhi, Ahankar. These are my 8-fold lower nature. When we say higher self, also known as Parachetna, is the higher than this Ashdha Prakriti, this 8-fold nature. The Dharma is in as per the Parachetna. And when we realize our Dharma, fulfilling it, living it is very spontaneous. Walking on the path of Dharma is not at all difficult. Many people think that path of Dharma is very difficult. No. Your divine nature starts opening up. You came to know your non-physical consciousness, your causal body, supracausal body. And then your strength comes from that. So, trying to live Dharma, listening, intuition, sixth sense, if there's any doubt what I should do or I should not do, being in meditation and listening the inner voice is the best way to connect to Dharma. And also contemplation. Why I am here. Why my Parachetna has incarnated in Ashdha Prakriti, the physical body, the astral body, the mental body. Physical, astral, mental. These 3 bodies are constituent of our lower part. And that Parachetna is also described in Taittiriya Upanishad. Anandamay Kosh, Vijnanamay Kosh, Manomay Kosh, Annamay Kosh. So, we have tendency to live on the lower plane, Annamay Kosh, physical body, Pranamay Kosh, energy body, Manomay Kosh, mental body. But the real thing starts from Vijnanamay Kosh, Dharma. When we start living our Dharma, my dear friends, trust me, believe me, life is super cool, super easy. You need not to make effort. In Theosophy, there's one quotation. There is no need to effort. Just be alert. Be alert of your causal body. Be alert of your Dharma. Be alert of your purpose. And the more you follow your purpose, everything falls in your lap. Whatever is needed, you will not get life as per your thought, as per your desire. But you will definitely get many things, whatever is important for your spiritual journey. You will get that. So there are many slokas. One slokas is every fellow, every one has to work as per their prakriti. Nigrah means, in Hindi, it can be said, Chodo ghar dwar, chalo haridwar. Nirvan. When some vairagya comes in the life of some meditators, they think that why I should live in the physical world. PSSM and Bhagavad Gita says Nigrah is not possible. Everyone has to work as per their archetype. Prakriti Gyanvan Api. In thinking and destiny, there is zodiac sign. Although that zodiac is not as the popular zodiac of astrology. That concept is a little bit deep. I have also not understood fully. But yes, our archetype
and raise in their different soul groups. So when we start living our dharma, we get aligned with our soul group. We get aligned with our archetype. And then life is blissful. In meditation, bliss comes when we feel our non-physical consciousness, our eternal consciousness, infinite consciousness. Bliss appears. We feel so good in meditation. Sometimes we don't want to come out of meditation. That's fine, that's bliss. But the real bliss, which is possible even with the open eyes, is when you live your dharma, when you execute your purpose of life, when you walk on the purpose of life. Then satisfaction, the real satisfaction comes. Why we are here in this Ashtadha Prakriti, in this physical body, astral body, and mental body. So Bhagavad Gita, there are many slokas in Bhagavad Gita. In 18th chapter, Sve Sve Karmani Abhiratha Narah Sansiddhim Labhate. Every nar, every being has to do his karma, his dharma. And this indulging in his karma, in dharma, siddhi, the fulfillment in life comes. There is no other way to fulfill our life, as far as I know. The only way is to understand and live your dharma. So I am fortunate I got to participate in the electoral process in the MP election a few years back. And I hope, I pray, I wish that PSM or Private Party of India again take the decision to take part in some electoral process when the right time appears. So with this, I would like to conclude. Thank you, Masters. थैंक यू सर. आपने जो भी बोला मैं बहुत छोटा बना के बोल देती हूँ कंक्लूजन, क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन मैं भी दे नहीं सकती. सब మాస్టర్స్ సార్ చెప్పి ఇంతసేపు చెప్పింది కొంత వీడియోస్ చూపించిన వల్ల మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. నేను క్లుప్తంగా చెప్పేస్తాను. ధర్మో రక్షతి రక్షితః అంటే ఏంటి అని ఆ టాపిక్ మీద చెప్పారు. ఈ టాపిక్ మీద మనకి రామాయణం నుండి, మహాభారతం నుండి, ఇంకా మన పురాణాల్లో నుండి అన్ని సేకరించి సార్ మనకి వీడియో చూపించారు. అన్నిట్లో సారాంశం ఏమిటి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఆ ధర్మం అన్నది పాటించాల్సిన ఒక విషయము. అది మనము తెలుసుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఇది చాలా కష్టము, నేను చేయలేనేమో అని భయపడతారు. కానీ మనం చక్కగా అర్థం చేసుకున్నట్టయితే దాని గురించి మనకి భయం అవసరం లేదు. ఇంకా అది పాటించడం అన్నది చాలా తేలిక అని చెప్పారు. తర్వాత ఈ ధర్మాన్ని పాటించడం అనే దాన్ని కాసల్ బాడీతో సార్ కంపేర్ చేసి చెప్పారు. ఏంటంటే అక్కడ నుండి మనం చూసినప్పుడు ఈ భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక వేరుగా ఉంటారు. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పుట్టాను, అదే ఈ జన్మకి ఈ ముందు మీరు దీనికి ముందు ఎన్ని జన్మలు వెతికినా ఈ విశ్వంలో ఎక్కడెక్కడ వెతికినా కూడా ఇలాంటి ఒక వ్యక్తి ఇన్ని రోజులు లేదు, దీని తర్వాత రారు, నువ్వే. ఎందుకంటే నీలాగా మళ్ళీ ఇంకొకరు రారు, ఇంతకు ముందు రాలేదు. సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ అర్థం అంటే భూమి మీద పుట్టే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి వేరుగా జీవించడానికి, జ్ఞానాన్ని తీసుకోవడానికి జన్మిస్తారు. సో ఒకరితో ఒకరు పోల్చుకోవడం అన్నది ఉండదు. ఎవరికి వారు యమునా తీరని సార్ చెప్తారు కదా, అలాగన్నమాట. మనం ఒక్కొక్కరము మన కర్మలు చేయడానికి మనం పుడతాము. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ కర్మను చేయాలి, ధర్మపరంగా చేయాలి. ఆ ధర్మాన్ని తెలుసుకుని దానికి తగినట్టు మనం చేయాలి.
మనం దేనికోసం ఇక్కడ జన్మ తీసుకున్నాం అన్నది తెలుసుకొని ఆ ధర్మాన్ని మనం పాటించాలి అని చెప్పి చక్కగా ఎవరైతే ధర్మం గురించి చెప్పారో అన్ని చక్కగా వీడియోస్ ఫోటోలు చూపించి వివరించారు. నేను క్లుప్తంగా చెప్పేశాను, అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అని చెప్పారు. సార్ ఇంతటితో నేను అంటే నా భాషను ముగించుకుంటున్నానని చెప్పారు. పద్మ మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రంజన్ జీ. చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఇవాళ ధర్మో రక్షతి గురించి, పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా గురించి. సార్ ఎంత వివరణ ఇచ్చారంటే దాంట్లో అసలు ఇది ఒక మనిషి పుట్టుక అనేది మనం చూడడం, ఏ స్థాయి నుండి అసలు మొదలు పెడితే అక్కడ ధర్మం అనేది తెలుస్తుంది అనేది, మన ఎందుకు పుట్టామనేది ఎక్కడ తెలుస్తుంది అని ఆయన చూపించిన విధానం. ధర్మం అనేది ఎన్నెన్ని భగవద్గీతలో కానీ రామాయణంలో కానీ ఎక్కడెక్కడ చెప్పబడింది, ఎటువంటి సందర్భాల్లో చెప్పబడింది అనేది ఆయన వివరించటం. ఆయన లైఫ్ లో పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియాని నామినేషన్ వేయడాన్ని, ప్లెడ్జ్ అంటే ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన పొందిన ఆ అనుభవం కానీ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. అసలు నిజంగానే ఆయన చెప్తుంటే వీఆర్ ఇండియన్స్ అనేది బై డిఫాల్ట్ అయ్యాం, కానీ యాక్చువల్ గా రియల్ గా మనం అసలు ఇండియన్స్ గా దానిని మనం తీసుకోవట్లేదు. ఎస్ నేను భారతీయుణ్ణి అనేది మనం తీసుకోవట్లేదు అనేది, అలా తీసుకున్నప్పుడు ఎంతో మార్పు జరుగుతుంది అని ఆయన చెప్పడం అన్ని చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఇది అని చెప్పలేము, దీంట్లో చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి అన్ని కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రంజన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. दीपा प्लीज. थैंक यू सो मच रंजन जी, आपने जो भी बोला उनमें से बहुत बहुत नए चीज हमने आज सीखे हैं. ये सब भी बहुत हमारे लिए क्या बोलते वैल्यूबल है. तो सब लोग आज नए चीज बहुत सारे आपके पास से सीखे, और जो आपने बताया आपका तरीका बहुत, क्योंकि आप डॉक्टर हो तो आपको समझाना बहुत अच्छा आया है, तो वैसे ही आपने समझाया, हम सबको बहुत अच्छा लगा. बहुत बहुत धन्यवाद. और आपकी हेल्थ अच्छा नहीं है फिर भी आप आके इतने क्या बोलते हैं वीडियोस पिक्चर्स सब दिखा के हमें समझाया. थैंक यू सो मच. पत्री जी मेडिटेशन चैनल की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कह रही हूँ. थैंक यू जी. थैंक यू. ఎవరైనా షేర్ చేసుకుంటారేమో సార్ తో క్విక్ షేరింగ్. ప్లీజ్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. రామలక్ష్మి గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. వాయిస్ వినిపించట్లేదు మేడం. వినలేదు మేడం. ఇప్పుడు మేడం వింటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. रंजित सर नमस्ते सर. नमस्ते. मैं क्लास में मिला था, बहुत अच्छा सेशन है आज, बहुत अच्छा बताया आप. आपका बारे में तो मुझे इतना जानकारी नहीं है, आज स्टेज में पूरा जानकारी ले ली है. बहुत आज ग्रेट मास्टर सर आप. मैं आपको मिलके फिर मेरा एक सिचुएशन, ये सिचुएशन एक सिचुएशन बताया तो आप ओशो जी का वो वीडियोस भी दिया. फर्स्ट टाइम में आपका वजह से मैं वो ऋषि के गुरु जी के भी मैं जानकारी लिया. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा ये चांस देने के लिए भी. थैंक यू मैम, आपका भी. ఎనీవన్ అపర్ణ? సత్యనారాయణ గారు లేదా మేడం?
సత్యనారాయణమూర్తి గారు. లేనట్టున్నారు. जन सर आपको नमस्कार, मामा मेक नमस्कारम. थैंक यू वेरी मच सर. आपके जो नॉलेज का ओशन है उसमें से आपने एक बूंद शेयर किया है आज. అంత పెద్ద సముద్రంలో ఒక పుట్టుంటారు కదా, అది షేర్ చేశారు సార్. సార్ నేను చాలా రోజులుగా వింటున్నాను. త్రూ మీను గోయంకాతో పరిచయం అయింది. సార్ తో బృందావనంలో కూడా ఐ వాజ్ లక్కీ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ అండర్ హిస్ నాలెడ్జ్ అండ్ షెల్టర్. And what I've learned from sir has ocean of information, knowledge to give us. And this aspect of pyramid people society, that thing I came to know today. And about dharma, so many points from Ramayana, Mahabharata. Although I've been reading, I never thought this so much substance into it, and I should be looking forward. Thank you so much, sir. Before joining this, sir has a name, medicine doctor to meditation doctor, that I came to know. Very many names, very many institutions in Bhopal, other places. He always does seva. Thank you so much, sir, for this coming to this platform. Thank you, Padmama, for making me a medium to approach sir and know sir better through you. Thank you. Anyone? Anyone wants to, sir? यस सर, रंजन सर को प्रणाम करता हूँ. सर, थैंक यू सो मच. सर, यू आर ए जेम ऑफ आवर सोसाइटी. आपको सुनने के लिए हम लोग सब तरसते हैं और आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है. शायद आपको नहीं पता, बट आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं. मैंने इतना नहीं सुना है आपको, लेकिन जब भी सुना है तो इट इज ए लाइक ब्लेस कि आपको सुनना, आपको समझना. सही कहा मैडम अपर्णा ने कि आप सागर हैं ज्ञान के, जो कि आपने अध्ययन से किया है. इतनी सारी आपने बुक्स पढ़ी हैं, इतना सारा नॉलेज लिया है, विजडम लिया है, और उसको हमें देते रहते हैं. एक मिनट सर, I would like to clarify one thing. The source of wisdom is not books. The source of wisdom is self-realization, the knowing who we are, Ashdha Prakriti and Parachetna. Once we know that we are not the body, we are the light, we are the higher consciousness who have descended in the physical body, in the Ashdha Prakriti, to have some experience, to go through some interesting action. So the source of wisdom is not books. Yeah, sometimes we get some hints and clues, but the main secret, main source is our own experience. करेक्ट. Enlightenment. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. अगला पॉइंट यही है कि आपने ये विजडम लेके फिर आपने ऊपर जब उतारा अपने जीवन में, उसको जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे, आचरण में नहीं उतारेंगे, और आपने उसको ध्यान में उतारा, ज्ञान को अपने अंदर उतारा, उसके बाद रियलाइजेशन हुआ है, तो वो हम लोगों को दिखता है. केवल स्वाध्याय नहीं होता है, वो स्वाध्याय से कुछ ज्यादा होता है, और वो हम लोगों को समझ में आता है. थैंक यू सो मच सर. Thank you. Thank you, sir. Good afternoon, sir. You made us understand so well in English. Your expression was so good. I understood each and every word. Although I take classes from you in the morning, I understood so well. I don't feel low also. Like I don't get so confidence in Hindi so much I got today. I understood so well. Well chosen words, well expression. There's no end to your knowledge. Sir, keep coming in, telling us in English also. I just want you to tell us in English also. Yes, sure. Because my Hindi is not that well. I come from Kolkata. I'm attached to you from 1 year. I come each and every day in all your sessions. In the morning, Bhagavad Gita. But in Hindi, I don't understand so well because there are other people who know much more than us in Hindi. So today in English, it was wonderful session. I have no words to express your gratitude, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Keep on giving us classes, sir. Please keep on giving us in English. Please keep on calling me.
Thank you. Ma'am, sir, I want you to make us understand in English also in the morning time when you take session. I never talked to you because I didn't have confidence in talking to you in Hindi. You can speak English, no matter. I will reply. Yeah, because it was so well, your expression, well chosen words. You can ask, I will reply in English in that session as well. If you will I ask. felt scared. I felt so scared in the morning. I cannot tell you. No need. Be free. Because if I don't choose good Hindi words, then what will happen? It's okay. No. Masters, spiritual people never judge. So Yes, feel that free. I know you so well. I started crying myself when you were talking about what you saw. We were attached to the emotional teachers and all when you were freedom fighters and all. You know, tears were rolling down my eyes because I know you so well from 1 year, sir. Oh. Thank you so much, Meenaji. Malti madam. Thank you. సో థ్యాంక్ యూ రంజన్ సార్. సార్ రంజన్ సార్తో హిందీలో వాళ్ళు మాట్లాడింది కూడా నేను చెప్తాను. చాలా విషయాల్లో బుక్స్ లో నుంచి మీరు ఎన్నో కోట్ చేస్తారు, ఇవన్నీ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయని చెప్పినప్పుడు సార్ ఏం చెప్పారంటే, బుక్స్ నాట్ ఏ మ్యాటర్, దాన్ని మనం అనుభూతిలోకి తెచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఓన్లీ భౌతిక శరీరాలను కాదు, మనం కాంతి శరీరాలు, దివ్య చైతన్యాలం, మనలోనే దివ్యమైన జ్ఞానం అంతా ఉంది. ఆ జ్ఞానాన్ని మనం వెలికి తెచ్చుకోవాలి. అప్పుడే ఎలాంటి బుక్స్ చదివినా దాని నాలెడ్జ్ మనం అర్థం చేసుకోగలిగే స్థితి ఉంటుంది అని చెప్పారు. అది చాలా అద్భుతంగా ఉంది. సార్ आपने बताया था जो बुक्स में जो पढ़ते हैं वो ही नॉलेज नहीं है, स्व अच्छाई, स्वयं की अच्छाई करना है, लेकिन only book reading is not enough. That also very nice. Through books we get right words, what to speak. Yes. That is the help from the books we get. Yes. But the main is our experience. Yes sir. तो पहले मेडिटेशन के लिए बैठे थे सर 5 मिनट्स के लिए, तभी हमने इंटरनेट मास्टर्स का महसूस इमीडिएटली हो गया था. तब आपने बताया इलेक्शंस के समय आप लोग इतना मास्टर्स का गाइडेंस और प्रेजेंस सब बात करते वक्त भी आप मास्टर्स की कनेक्टिविटी में ये सब महसूस हुआ, अच्छा लगा. సో ఫ్రెండ్స్, చెప్పారు ధ్యానం కూర్చోగానే ఇంటర్ గెలాక్టిక్ మాస్టర్స్ కనెక్ట్ అయ్యారు. ఏమి అని అనుకున్న తర్వాత ఎలాగో తెలుసు ఈ పొలిటికల్ పార్టీ అనేది ప్రతిసారి చేసినప్పుడే మనందరికీ తెలుసు, పద్మా మేడం మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కూడా, ఇంటర్ గెలాక్టిక్ మాస్టర్స్ అందరూ దీన్ని నడిపిస్తూ ఉంటారని చెప్పి. సో సార్ కూడా అది బాగా ఫీల్ అయ్యేవారంట ఎలక్షన్స్ టైంలో. అది క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు కూడా సార్ నుంచి మనకి ఆ వైబ్రేషన్స్, ఆ ఫీల్ భలే తెలిసిందండి. అది నేను చాలా బాగా ఫీల్ అయ్యానని చెప్పి తెలుగులో కూడా చెప్తున్నాను. సో आपके साथ में बहुत कुछ ट्रैवल किया था, उस समय आपको जानने के लिए जो मिला है सोल कोच में या अमरकंटक या ऋषिकेश या वृंदावन वगैरह, दिल्ली में तो बहुत, तो उस समय आपका क्लासेस कभी नहीं सुनी, बस आपको ऑब्जर्व करते थे. तो आज आपका क्लासेस सुनने के लिए मिला है. तो इस तरह के ब्रदर with time. So thank you very much. Thank you much. Yes. Once again, thank you so much, Ranjan ji. Thank you madam. Can చేసుకున్నాం సెషన్. దీపా మ్యామ్ కు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. చాలా థ్యాంక్స్ పద్మ మ్యామ్. థ్యాంక్స్ చెప్పగలుగుతారు. రియల్లీ ఏదో వరం ఉంది పద్మ మ్యామ్, ఎంత బాగా చెప్తారు. మాకు కొంచెం చెప్తే బాగుంటుంది. ఇవాళ నాకే కొన్ని మిస్ చేశానేమో, లాస్ట్ లో మాలతి మేడం ఫిల్అప్ చేసేసారు దాన్ని. మాలతి మ్యామ్ చాలా న్యాచురల్ గా, మీరిద్దరు చాలా న్యాచురల్ గా చెప్పారు, మేము నేర్చుకోవాలా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాస్టర్స్. అందరికీ చక్కగా అర్థమైంది అనుకుంటూ మళ్ళీ మనం రేపటి నా గురు ధర్మో రక్షతి రక్షితహాలో కలుసుకుందాం. ధన్యవాదాలు.